So good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn very interesting topic that we called it as a sustainable development. Okay. Now every day we are going to heard about this word, sustainable development. So what is that sustainable development? Which parts or which parameters that we need to consider as far as our sustainable development is there? Okay, so before proceeding towards this part, that is sustainable development, let us take a small recap of our previous session, which we have discussed. In our previous session or in our last session, we have discussed the part of solid waste management, in which we have discussed the part of what is meant by the word waste. And from that waste, how can we are going to generate the best product? Okay, how can we generate the best product? What are the three different basic principles that you need to follow whenever you are dealing with the solid waste management? Can you recall that 3 R's that we have discussed in our previous session? Anybody can tell me the answer? What are the 3 R's that we are using in our solid waste management? 3 R's. Hello? Reduce, recycle, reuse and recycle. Good. So first is reduce, then reuse, and third is recycle. Okay, so these 3 R's, we are going to use it as far as our solid waste management is there. We have discussed the different categories of the waste, like biomedical waste, hazardous waste, industrial waste, then the waste which is generated from the house, how we are going to treat it, like dumping, like incineration method is there. Okay, and how we are going to manage that particular solid waste. Okay, so let's come back to the point of discussion for our today's session. That is nothing but the sustainable development. Okay, now if you are going to define this word, what is meant by the word sustainable development? So the use of this renewable and non-renewable resources, the use of renewable and non-renewable resources in a manner that satisfies our current needs, but does not compromise on the future availability of the resources. So what is sustainable development? According to the United Nations, they have clearly defined the word as a sustainable development is nothing but it meets the needs of the present. It meets the needs of the present without sacrificing the ability of the future generation, to meet their own needs. Okay, so as far as the development of any country is considered, we are going to use the renewable as well as the non-renewable resources, correct? Renewable as well as non-renewable resources. But these resources, how we are going to consume it, how we are going to utilize these resources. Okay, these resources will meet the need of our present. Definitely, suppose fuel. I'm driving a bicycle, and for driving that bicycle or two-wheeler, I require fuel. It may be a petrol or it may be a diesel if I'm driving a four-wheeler. So whatever the storage or whatever the fuel which is present on the earth now in today's, okay, where that particular resource, it may be a renewable or it may be the non-renewable, whatever it may be, it is going to meet the needs of the present. Definitely today that petrol is available with us. Okay, but in sustainable development, what actually we are going to focus it on? We are going to focus the present needs. We are going to focus the present needs, but without sacrificing or without compromising on the ability of the future generations, to meet their own needs. That means, जसं मी तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगितलं की बाबा आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर बद्दल आपण बोलूया, थोडंसं मराठीत सांगतो अजून तुम्हाला छान वाटेल. ठीक आहे, तर यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, ठीक आहे, किंवा यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल. जर आपण वेस्ट मटेरियलचा आपल्या बांधकामात यूज केलं, जसं की फ्लाय ॲश आहे, काय होतं रे, फ्लाय ज्यावेळेस तुम्ही यूज करताय, सिमेंटची रिक्वायरमेंट ऑटोमॅटिकली कमी होती तुमची. म्हणजे सिमेंट जिथे फ्लाय तुम्हाला जिथे 10 किलो सिमेंट लागत होतं, तिथे तुम्ही 7 किलो सिमेंट आणि 3 किलो फ्लाय यूज करू शकताय. म्हणजे ऑटोमॅटिकली काय होतंय, तर सिमेंटची रिक्वायरमेंट कमी झाली. सिमेंट काय होतं, यापूर्वीचं पाहायला गेलं तर तुम्हाला 10 जर बांधकाम करायचं असेल तर तिथे 10 किलो तुम्हाला सिमेंट वापरावंच लागत होतं, कारण तुमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह रिसोर्स नव्हता. पण
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये काय फोकस असणार आहे, तर अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस आपण किती यूज करतोय, आणि ह्या अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस ज्यावेळेस तुम्ही यूज करताय त्यावेळेस तुमची आजची जी गरज होती ही गरज तर तुम्ही भागवतायच, परंतु उद्या जी काही तुमची रिक्वायरमेंट असणार आहे किंवा जी काही गरज असणार आहे त्याला कुठल्याही प्रकारे धक्का लागणार नाही आणि ती डेव्हलपमेंट होत राहील. ठीक आहे, आणि ती डेव्हलपमेंट होत राहील. ठीक आहे, ते कसं, तर त्या डेफिनेशन मधून त्यांनी डिफाईन केलेलं होतं की इट इज गोइंग टू मीट व्हॉट इज द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेझेंट विदाउट सॅक्रिफायसिंग द ॲबिलिटी ऑफ फ्युचर जनरेशन्स. ठीक आहे, टू मीट देअर ओन नीड्स, म्हणजे उद्या जरी अजून काही तुमची रिक्वायरमेंट असेल तर तुमच्याकडे जे काही अवेलेबल सोर्सेस आहेत तर त्या अवेलेबल सोर्सेस मधून तुम्ही ती नीड कम्प्लीट करू शकता. ठीक आहे, आणि कोण कम्प्लीट करणार आहे, तर तुमचं फ्युचर जनरेशन, म्हणजे आपली पुढची पिढी. ठीक आहे, आज जर पेट्रोलचा साठा जो काय मुबलक प्रमाणात आहे तो कधी ना कधी संपुष्टात येऊ शकतो. ठीक आहे, मग हा जो साठा असेल, हा साठा तुम्ही आज कशा प्रकारे वापरताय आणि आजची गरज तुम्ही कशा प्रकारे पूर्ण करताय. ठीक आहे, मग ही गरज पूर्ण करत असताना उद्या ज्या व्यक्तीला ती गरज असणार आहे म्हणजे तुमच्या फ्युचर जनरेशनला, त्यांची सुद्धा ती रिक्वायरमेंट फुलफिल झाली पाहिजे, त्यांची सुद्धा ती रिक्वायरमेंट फुलफिल झाली पाहिजे. ठीक आहे, सो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी असणार आहेत, बेसिकली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये यूज ऑफ दी व्हॉट एव्हर द नॅचरल रिसोर्सेस, renewable, non-renewable it may be, and whatever the best that we have created from the waste material. Okay, that is alternative resources, use of these alternative resources that will help us to go in the proper direction as far as our sustainable development is considered. Okay, so that is the definition which has been defined in by the United Nations. So the sustainable development, again, what does it includes? The sustainable development, the solution must meet the environmental, economic and social goals. Environmental, economic and social goals simultaneously to satisfy the triple bottom line. So this is the bottom line of any particular development, of any country's particular development. Basically, the development by considering the environmental situation or the environmental aspects, by considering the economic condition or economic aspects, and by considering the social conditions or the social goals that any word you can use it. Okay, so all this relates with the sustainable development. Okay, what is the neighborhood sustainability? Okay, so in the neighborhood sustainability, where we are going to compromise these resources and where we can go with the alternative resources and we can save that maybe non-renewable resource. Okay, so water, waste management, green space, community space, food, and walkable urbanism. Okay, how it has been there, let's have the discussion on it. So water, if you consider the water, it is available through the drilled wells, dug wells, or the rainwater harvesting through a system of cisterns and the catchments. If you provide a rainwater harvesting system, you just take the example, if you provide a rainwater harvesting system at your place, what will happen in that rainy season during the June to September? Okay, you are going to save a plenty amount of water, and that water you can utilize in your further sessions, maybe from in the month of October or maybe in the dry session like your March, April, May, June, March, April. Okay, so in that drought condition also you can use that water, you can preserve that water for a longer time, or maybe after if you want you can directly utilize that water whenever you are want. So what we have done, you have saved our particular resource, that is water, with the help of rainwater harvesting system, and then you are utilizing that water. Okay, so ultimately we have cut down the requirement of fresh water. जे तुम्हाला दररोज पाणी कमीत कमी एक दिवस जर तुम्ही रेन वॉटर म्हणजे पावसाचं पाणी साचवले कमीत कमी 400-500 लिटर तर तुम्ही एक टाकी भरल इतकं तर पाणी जर तुम्ही साचवलं असेल तर हे एक टाकीचं पाणी तुम्ही 2-3 दिवस पुरेल तुम्हाला निश्चितचपणे. मग हे 2-3 दिवसात तुम्हाला दुसरं कुठल्या वॉटरची गरज लागणार आहे का? नळ कनेक्शन ऑलरेडी असणार आहे, परंतु तुम्ही हे वॉटर आधी जे तुम्ही स्टोअर केलेलं आहे हे वॉटर तुम्ही युटिलाइज करताय. बरोबर आहे, म्हणजेच काय होतंय तर तुम्ही कुठेतरी ती पाण्याची बचत करताय, कुठेतरी त्या पाण्याची बचत करताय. सो मेनी थिंग्स आर देयर. ठीक आहे, जसं वॉटर बद्दल आहे तसं वेस्ट मॅनेजमेंट. वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी होऊ शकते तर रिसायकलिंग करून. ठीक आहे, आलेलं जे काही मटेरियल आहे ते रियूज, रिड्यूस अँड रिसायकलिंग हे 3 R वापरून तुम्ही यूज करू शकता. यूज ऑफ लँडफिल्स फॉर टू पॉवर सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और दी कंपोस्टिंग. हे कंपोस्टिंग सगळ्यांना माहिती आहे की ज्याच्यापासून ही जी डायग्राम तुम्ही बघू शकता फर्स्ट, की ज्यापासून तुम्ही बायोगॅस किंवा मिथेन प्रोड्यूस करताय. ठीक आहे,
बायोगॅस प्रोड्यूस करता, काय होतं रे, घरगुती गॅसची तुमची बचत होतीये, बरोबर आहे, घरगुती गॅसची तुमची बचत होणार आहे. जो गॅस तुम्हाला 30 दिवस जात होता टाकी, ती आता कदाचित 1.5 महिना 45 दिवस जाते. कारण का, काही वेळ तुम्ही बायोगॅस यूज करताय, काही वेळेस तुम्ही घरातला गॅस यूज करताय. काय होतं, अल्टिमेटली वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग इन दिस डेव्हलपमेंट, अँड दॅट डेव्हलपमेंट इन द मॅनर विच वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग इज नथिंग बट लिडिंग टुवर्ड दी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ही अशा पद्धतीने तुमची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट होत असते. ठीक आहे, द कंट्री इज लिडिंग इन दॅट पर्टिक्युलर फॅशन. अगेन इन डिटेल वी विल डिस्कस इट. Okay, the community or the outdoor space, community green space supports the walkable urbanism, pedestrian and bike friendly, safer for the children. ठीक है, so maximum use of the maybe footprints, your footpaths and all other sources. Here you can get the contribution in this sustainable development. Then food market or the food example being put up is nothing but farmers market, backyard gardens, buying locally and sustainably grown produce, buying produce in a season. ठीक आहे, म्हणजे कुठलाही पदार्थ किंवा ज्यावेळेस तुम्ही भाजी लागवड करत असता, ठीक आहे, हा सीझन टू सीझन तुम्ही व्हॅरी करता. एक शेतकरी म्हणून तुम्ही सीझन टू सीझन व्हॅरी करता. बट ज्यावेळेस तुम्ही परचेस करत असता त्यावेळेस आपण लोकली आणि सस्टेनेबली ग्रोन प्रोड्यूस आपण खरेदी करत असतो. म्हणजेच काय, तर बाबा हा चला माझ्याच गावामध्ये शेतकरी आहे आणि त्याच्याच शेतातलं हे धान्य आहे किंवा त्याच्या शेतातली भाजी आहे, हे मी इथल्या इथे खरेदी करतो. ज्यावेळेस मी तिथल्या तिथे लोकली खरेदी करेल, काय होतं रे, एक तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमची ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाचते. मग ते शेतकरी शहरामध्ये येऊन विकत असो किंवा तुम्ही गावाकडे येऊन तुम्ही भाजीपाला, गावातल्या गावात तिथल्या तिथे जर तुम्ही भाजीपाला घेतला, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाढणार आहे. ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाचते म्हणजे कुठेतरी तुमचं फ्यूल कन्झम्पशन कमी होतं. ऑटोमॅटिकली इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट बाय सम हाउ मीन्स इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, सो दॅट अगेन वन एक्झाम्पल. होम सस्टेनेबिलिटी. होम सस्टेनेबिलिटी म्हणजे घरासंदर्भात जर बोलायचं झालं तर ग्रीन हाऊस सगळ्यात महत्वाचं. आता हे काय आहे कन्सेप्ट, हाही तुम्हाला पुढे दाखवतो मी. ठीक आहे, ग्रीन रूफ्स, हे जसं बघू शकता तुम्ही, ग्रीन रूफ्स किंवा सोलर पॅनल बसवले. सोलर पॅनलनी काय होतं रे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, बरोबर आहे. मग तुम्हाला घरगुती तुम्ही जे काही मीटर कनेक्शन असेल, जर तुम्ही सोलर रेडिएशन्सनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली, पाणी तापवणे म्हणा किंवा इतर काही, सोलर पॅनलचे खूप सारे तुम्ही बघितले असेल, सोलर हिटर्स असतात आपल्याकडे. ठीक आहे, किंवा या सोलर पॅनलद्वारे पूर्ण एखाद्या घराची किंवा एखाद्या ऑफिसची पूर्ण लाईट सिस्टीम ही त्या सोलर पॅनल्स वरती डिपेंड करते. लागणार आहे तुम्हाला एमएससीबीची लाईट? नाही लागणार. त्या केसमध्ये तुम्ही ते इलेक्ट्रिसिटीसाठी जे पैसे तुमचे जात होते ते पैसे तुम्ही रिड्यूस करू शकताय, वाचवू शकताय. आणि सोलर पॅनल ही वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याला रिपेअर अँड मेंटेनन्स असतं, बट नॉट ॲट अ बिगर एक्सटेंट. ठीक आहे, एक रेग्युलर मेंटेनन्स असतं त्याच्यामध्ये, तेवढा काही खर्चिक नाही ते. वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट मात्र आहे. ते घेताना सुरुवातीला तुम्हाला 30-40 हजार रुपये खर्च येतो, पण त्याचे बेनिफिट्स खूप आहेत. ठीक आहे, बेनिफिट्स खूप आहेत. मग हे सोलर पॅनल्स तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कुठेतरी आपण त्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटमध्ये कुठेतरी हे कॉन्ट्रीब्युट करते त्या गोष्टी. ठीक आहे, then this drivable grass on the planet. ठीक आहे, बिल्डिंग मटेरियल्स. आता बिल्डिंग मटेरियल्स, देयर आर सो मेनी बिल्डिंग मटेरियल्स विच आर कॉन्ट्रीब्युटिंग इन द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, लोकली अवेलेबल. ठीक आहे, लाईक फ्लॅश इज देअर. ओके, लाईक युअर फ्लॅश, इंटिरियर प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी. कुठले कुठले फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तुम्ही यूज करू शकता? विंड एनर्जी, याला काय पैसा लागतोय? नाही. सोलर तुमचे ते विंड एनर्जीचे पॅनल्स फिक्स केलेले असतात. ठीक आहे, पानचक्क्या ज्याला म्हणता तुम्ही. ठीक आहे, ह्या पवनचक्क्या ज्याला म्हणता तुम्ही, रोटेट होतात. ठीक आहे, वाऱ्याने, तिथून तुमची इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. ठीक आहे, भारतामध्ये सगळ्यात मोठा जो प्लांट आहे, सुझलॉन म्हणून एक कंपनी आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग रिलेटेड कंपनी आहे, जे इलेक्ट्रिकलचे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी महत्वाची माहिती. ठीक आहे, आपल्याकडे सुझलॉन इंडस्ट्रीज म्हणून एक कंपनी आहे. ठीक आहे, विच इज द बिगेस्ट वन अँड विच आर हॅव्हिंग सो मेनी ऑफ दिस विंड प्लांट्स. ठीक आहे, असे त्यांच्या खूप साऱ्या पवनचक्क्या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये. इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट देर आर सो मेनी विंड प्लांट्स दे हॅव सेटल्ड, आणि की ज्याद्वारे वाऱ्याच्या वेगाने ते पाते फिरतात आणि त्यानंतर ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. त्याच्यामध्ये तो टर्बाईन फिक्स केलेला असतो. ठीक आहे, किंवा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर, पाण्याद्वारे वीज निर्मिती. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये दगडी कोळसा खूप मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, किंवा जे काही तुमचं फ्यूल असेल ते कधी ना कधी संपुष्टात येणार आहे. मग त्याच्या ऐवजी जर तुम्ही हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशनद्वारे जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली, हे वॉटर तुम्ही रियूज करू शकता
रिसायकल करू शकता. विंड एनर्जी सुद्धा त्या सिस्टम मध्ये आहे. सो at one position we are going to reduce the uses of our energy, conventional types of the energy. Okay, then biogas or biomass energy, again it is going to contribute. So how, as far as this sustainable development is considered, how it is contributing, okay, in our development? So first is nothing but environment and economy linkages. Environment and economy linkages. So the producibility of an economic system, it depends on a part on the supply and the quality of natural and environmental resources. So the natural and environmental resources have three economic roles. First is waste disposal service, natural resources as inputs to the production, and directly consumed life support services. Okay. So in case if you are using some natural resources, so by the use of these natural resources, there is degradation of these resources. Okay, there is utilization of these resources at a big context, and they are going to start degrading, okay, at one point. So maybe take the example, pollution is there is generation of the pollution because of this using our natural or the artificial resources. So pollution control is thus linked to sustainable development and not to a luxury good to be afforded after the development process has taken off. Okay, so how it is going to relate? The impact of water and air pollution is particularly adverse on the particular development of a country. Okay, you are utilizing your sources, whatever the source, like cement, you are utilizing the cement in the building construction. But what happened? Whenever the cement manufacturing is going on, there is generation of 62% of the CO2 in the atmosphere. So that leads to the air pollution. But if I'm using flash along with the cement, what will happen? At some extent, whatever the pollution which is going to occur, that is get reduced by some percentage. Definitely it is, and that is the way that sustainable development is there. Okay, a small contribution towards the sustainable development. Okay, next. Yes, biodiversity, linking between the biodiversity and the climatic change. Okay, so climatic change is affecting the species already threatened by the multiple threats across the global. The habitat fragmentation due to the colonization, logging, agricultural, and mining are contributing to the further destructions of the terrestrial habits. Okay, now sea level rise, the biggest problem that we are facing now. Okay, climatic change. समुद्राची जी पातळी जी आहे ती वाढते. ठीक आहे, का वाढते? जे काही ग्लेशियर्स होते हे वितळत आहेत सध्या, कारण टेम्परेचर वाढलंय. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे टेम्परेचर वाढलं. टेम्परेचर वाढल्यामुळे ते हिमनग वितळायला लागले. ऑटोमॅटिकली तुमच्या सी वॉटरची लेवलची जी हाईट आहे ती राईज होते. So this sea level rise engulfing low-lying areas and causing the disappearance of many islands, correct? Extensions of the local island species. And the best example they have given is nothing but the tsunami which is happened in Japan in 2011, or maybe in 2018 in Indonesia and Chennai, and floods in the Kedarnath, everyone knows, correct? Kedarnath मध्ये जे झालं उत्तराखंडला, ठीक आहे, in 2013. So if you are not using the natural resources properly, definitely it will hamper it. Okay, and that will affect our sustainable development. These are going to contribute. Okay, now what are the challenges that we are facing for our sustainable development? Okay, एखाद्या देशाच्या विकासामध्ये the development which is using the natural sources, by using some alternative resources like flash असेल किंवा इतर काही गोष्टी. फक्त फ्लॅशच म्हणणार नाही, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी. ठीक आहे, जसं की ग्रीन बिल्डिंग आहे. ठीक आहे, जसं की तुमचं वॉटर रिसोर्स असेल, बायो एनर्जी सोर्सेस असतील किंवा इतर कुठले एनर्जी सोर्सेस असतील, सोलर एनर्जी सोर्सेस, खूप सारे कंटेंट आहेत की जे तुमच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये कॉन्ट्रीब्युट होऊ शकतात. मग चॅलेंजेस काय आहेत आपल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये? सो गुड गव्हर्नन्स, द फर्स्ट चॅलेंज दॅट वी आर फेसिंग, सच एज पॉलिटिकल will to transfer development programs into the sustainable long term practices. एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स म्हणजे तुमचं जे काही तुमची स्थानिक पातळीवरती एखादी संस्था कार्यरत असेल, कंट्रोल जे करते, ठीक आहे, ज्या काही पार्टीचं सरकार असेल, जे कोणी असेल ते,
So we must have a good governance, okay, political governance, which are contributing or which are leading our country towards the sustainable development, which are motivating to use the sources, alternative sources. Then implementation, such as ensuring the programs fit the local context. Then instability, such as conflict between the nations. Climate change, energy consumption, waste production, threats to the public health, poverty, social exclusion, management of natural resources, and loss of biodiversity. So these are the some challenges that we are having. First is climate change. Okay, definitely. It is in our hand only to control the climate. If you want to protect the climate, plant n number of trees, save our environment. Energy consumption, unnecessary, we are using some resources. Okay, साधं 10 मिनिटावरती जायचं असतं, ठीक आहे, 100 मीटर अंतरावरती जायचं असतं, आपण लगेच गाडी काढतो घरातून. आजकालचं ते फॅड झालं. आधी काय गाडी होती का? नाही. आधी लोक 10-10, 5-5, 15-15 किलोमीटर पायी चालत जात होते. आता तसं नाहीये. आता कॉलनीतल्या कॉलनीत जरी जायचं म्हटलं तरी आपण पायी नाही जात, आपण लगेच गाडी काढतो, आपली 2 व्हीलर 4 व्हीलर जी काय असेल ते, ठीक आहे, आणि आपण लगेच युज करतो. काय होते, कुठेतरी ते फ्यूल कन्झम्पशन करतो, आणि फ्यूल कन्झम्पशन पोल्युशन क्रिएट करते, प्लस हा सोर्स कधी ना कधी संपणार आहे. त्यामुळे वी हॅव टू conserve our whatever the natural resources, whatever the renewable or the non-renewable resources also at a greater extent. Then waste production. Okay, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वेस्ट प्रोडक्शन होते भारतामध्ये, आणि त्याच्यामुळेच मी तुम्हाला आधीचा तो पार्ट शिकवला होता की हे जे काही वेस्ट प्रोडक्शन होत आहे ह्याच्यापासून तुम्ही बेस्ट कसं तयार करणार आहात, वेस्ट पासून बेस्ट, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट इन आवर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, सो सम पॉइंट्स आय हॅव हायलाइटेड ओव्हर हियर. ओके, सो स्ट्रॅटेजीज फॉर द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. काय स्ट्रॅटेजी अप्लाय करू शकता एखाद्या कंट्रीची जर डेव्हलपमेंट करायची असेल, ठीक आहे. सो बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल विथ रिगार्ड्स टू द फ्युचर जनरेशन्स, विथ रिगार्ड्स टू द फ्युचर जनरेशन्स. मग यामध्ये कुठला पॉइंट आहे, प्रोमोटिंग द प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल, द पोलिटरी पेस प्रिन्सिपल अँड द जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक आहे, आपल्याला स्वतःलाच रिस्पॉन्सिबल व्हावं लागेल. रिस्पॉन्सिबल सर्वच गोष्टींमध्ये, रिगार्डिंग द एन्व्हायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकॉनॉमिक कॅपॅसिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन एव्हरी एस्पेक्ट we have to protect our nature, we have to protect our environment so that our future generation will survive. Definitely incorporating the sustainable development in all the areas of politics. Okay. Then increasing the coordination between the political areas and the improving consistency. जे काही दुर्गम भाग असतील अशा ठिकाणी तुम्ही एक चांगली कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करताय. ठीक आहे. Achieving the sustainable development objectives through the partnership also. See, we are not going detail about each and every point. Just you are having introductory part, and that is why I have added these slides for your additional information. So what important policy measures for the sustainable development? Market-based approaches. Now, what does it include? Market-based instruments in the form of emission tax. तुम्हाला भरावा लागेल. Pollution tax जर तुम्ही अशी जर संकल्पना केली बघा किती खास होईल. यू जस्ट इमॅजिन भारतामध्ये, ठीक आहे, आपल्या गाडीला एक सर्टिफिकेशन असतं, तुम्ही बघितलं असेल, PUC सर्टिफिकेशन म्हणतात त्याला, पोल्युशन अंडर कंट्रोल व्हेकल, याचा मिनिंग असतो तो. ठीक आहे, पोल्युशन अंडर कंट्रोल व्हेकल. ते टॅग मॅन्डेटरी आहे सगळ्या 4 व्हीलर्सला. ठीक आहे, त्याशिवाय तुम्हाला हे होत नाही पुढे लायसन किंवा तुमची गाडीचा जो महत्वाचा डॉक्युमेंट असतो तो PUC सर्टिफिकेट म्हणजे. ठीक आहे, मग इतर कामकाजांसाठी लागणार असतो. जर तुम्ही इमॅजिन करा, ठीक आहे, आपल्याकडे जर पोल्युशन टॅक्स इम्प्लिमेंट केला, म्हणजे जर माझी गाडी खूपच मोठ्या प्रमाणात धूर सोडते, ठीक आहे, कितीतरी मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन होत आहे. आता पोल्युशन मेजर करण्याचे सुद्धा डिव्हाइस येतं, असं काही तुम्ही हे समजू नका. आपल्याकडे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन इंजिनिअरिंग मध्ये एअर क्वालिटी अनालायझरचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत की विच वी आर गोइंग टू calculate in how much quantity the pollution is going to occur. Pollution in the sense generation of the gases like CO2 and all that. Okay, we can measure it at some extent. काही प्रमाणात आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, जर तुम्ही इमॅजिन करा असं जर आपण पोल्युशन टॅक्स लावला सगळ्याला, तर निश्चितचपणे लोकांमध्ये एक जागरूकता येईल की आपण पोल्युशन हे कमी केलं पाहिजे. जितकं जास्त पोल्युशन तितका टॅक्स तुमच्यावरती जास्त बसवणार. ठीक आहे, emission tax, like emission of the whatever the smoke which we are going to release, our vehicles are going to release. ठीक आहे,
And then differential tax rates, the administrative charges, subsidies for the pollution abatement equipments. ठीक आहे. मार्केट पॉलिसीज खूप आहेत यामधलं. जसं पोल्युशन टॅक्स एक चांगला विचार आहे, तसं दुसरं आहे गव्हर्नमेंट बघा कितीतरी मोठ्या प्रोजेक्ट्सला सबसिडी प्रोव्हाइड करतात आजकाल. जर ते एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असेल, जर तुमचा प्रोजेक्ट जर एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असेल, सो द गव्हर्नमेंट विल प्रोव्हाइड यू द सबसिडी फॉर द सेम. ठीक आहे. रेग्युलेटरी पॉलिसीज मध्ये for these policies are defined for reducing the environmental degradation. Regulators have to make the decisions regarding the price, quality, technology. They decide the technical standards, regulation, and the charges on the air, water, and land pollutants. See the word. Okay, that means we have to pay the penalty if we are unnecessarily destroying our environment. Okay. Public participation. So public awareness programs or the participation in the awareness programs to improve our environmental conditions. ठीक आहे. असं कोणी सांगायला गेलं की लोकांना काहीतरी चेष्टा वाटते. ठीक आहे, की बाबा तुम्ही झाडे लावा, झाडे जगवा, किंवा काहीतरी असं सांगितलं की बाबा हा निसर्ग एवढा सुंदर आहे, आपण वाचवला पाहिजे, पोल्युशन कमी करायला पाहिजे, घरातला कचरा हा दारात न टाकता, दुसऱ्याच्याही दारात न टाकता तो कचरा कुंडीमध्येच असला पाहिजे. त्यानंतर तो दररोज जी काय कचऱ्याची गाडी येते तिथं टाकण्यात यावा. ठीक आहे. जर काही असं सोशल जर सांगायला गेलं तर ती अजूनही मानसिकता राहत नाही लोकांची. ठीक आहे. आता म्हणणार नाही असं, आता खूप सारा बदल झालाय, जनताही जागरूक आहे, त्यांना माहिती आहे की आपण जर प्रोटेक्ट केलं नाही आपल्याच एन्व्हायरमेंटला, सो इट विल हॅम्पर आवर फ्युचर जनरेशन. निश्चितचपणे आपल्या येणाऱ्या पिढीवरती याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. ठीक आहे. पाणी आता आहे, बट वी नेव्हर नो आफ्टर 10, 20, 30, 40, 50 years, we don't know exactly the span. आपल्याला वॉटरची स्कॅरिटी कधी बघावी लागणार आहे. आता खूप पाणी, आता मस्त मजेत चालली. ठीक आहे. आता जंगल आहेत छान फिरण्यासाठी, काहीतरी प्रमाणामध्ये राहिलेले आहेत, 10-20% जे काही जंगल क्षेत्र आहे भारतामध्ये, 20%, 30% जे काय असेल ते. पण जर आपण सतत जर वृक्षतोड ठेवली चालू, ठीक आहे, तुमचं जे काही निसर्ग किंवा जो काही जंगल होता त्याचं जर तुम्ही कॉन्क्रीटच्या जंगलमध्ये रूपांतर करायला गेले, ठीक आहे, या जंगलाला प्रोटेक्ट न करता, ट्री प्लांटेशन न करता, तर निश्चितचपणे याचा ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट आपल्या एन्व्हायरमेंटवरती होणार आहे. ठीक आहे. अँड फॉर दॅट वी हॅव टू create or we have to set up some policies, important policies, which will lead to the sustainable development. Okay. Then the trade and the environment, participation in the global environmental efforts, then renewable energies. Okay, so we have to make some policies should be framed for the use of renewable energies like solar and wind in place of coal and petrol. See the word which has been highlighted. Okay, we have to set up some policies regarding the use of solar and wind energy rather than using the coal and the petrol. Okay. Then yes, government should focus on the blue economy. So blue economy refers to the sustainable use of ocean resources for the economic growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem. Okay. आता सागरमाला, I think everybody has heard about this. Okay. Sagarmala project, do you know? So it is a good sign that government of India has proposed an impressive program of rupees 550 crores under the Sagarmala. Okay. Means we are connecting the different countries with the waterways. As everyone knows, I think we have discussed now modes of transportation. Have we discussed for your batch, your class? Hello. Yes, sir. Okay, so in the modes of transportation, you have heard this word that waterways are the cheapest mode, okay, of the transportation. So if we are using the waterways, though it is time consuming, but still we can save the money, as well as we can save our lots of energy sources like your petrol and all that. So under the Sagarmala project, we have started so many things, okay, to connect the different countries with the waterways. Already it is connected, but in a good way. Okay. Already it is connected, but in a good way. So there are so many projects which are going on to protect our environment and all that. Okay. So some suggestions are there. Then conclusion. So final conclusion, as you can see on the presentation screen, be eco-friendly. Use all the natural sources, but whenever it is required, then only use it. Okay. If the resources are non-renewable, then
try to find out some alternative ways or alternative resource rather than using that such non-renewable resources. बघा आता आपल्याकडे तुम्ही शहरांमध्ये ऐकलं असेल सीएनजीच्या गाड्या असतात, ऑटो रिक्षास, ठीक आहे, कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस खूप इफेक्टिव्ह, खूप छान आहे. पेट्रोल किंवा डिझेल कन्झ्युम करण्यापेक्षा ते सीएनजी वरती नॅचरल गॅस आहे ते यूज करतात. पोल्युशन कुठेतरी कमी होते, ऍटलिस्ट एक तरी त्याचा बेनिफिट आहे. ठीक आहे. So all this is all about this sustainable development. Now, if you are having any doubt with you, you can please unmute yourself and you can ask with me. Sustainable development म्हणजे काय नाही मुलांनो, नॅचरल रिसोर्सेसच्या ऐवजी काही अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस यूज करणे की ज्याद्वारे आपल्या देशाचा विकास होऊ शकतो. जसं एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता, फ्लॅश यूज करू शकता, पोल्युशन कुठेतरी कमी होते, डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक आहे, लेस पोल्युटेड शहरांमध्ये तुमचं नाव येऊ शकतं. किंवा अजून कुठला अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस आहेत. ठीक आहे, कन्व्हेन्शनल ब्रिकच्या ऐवजी फ्लॅशच्या ब्रिक्स वापरतात, बांधकाम होतं. फ्लॅशच्या ब्रिकची सुद्धा स्ट्रेंथ एवढी चांगली आहे जेवढी तुमच्या कन्व्हेन्शनल ब्रिकची स्ट्रेंथ आहे. ठीक आहे, सो use of this all alternative resources and all that will contribute partly in our sustainable development. Okay, anything, any doubt? If you have, you are having 4 minutes, I will give. It's around 2:45. So if you have the doubt with you, you can please unmute yourself and you can talk. आजचा पाठ समजलाय का हे सांगा आधी. Yes, sir. ओके, अजून कोणाला काही शंका? सर ओके, ऍक्च्युअली हा सुद्धा खूप मोठा विषय आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट वरती इतक्या इंटरनॅशनल, नॅशनल लेवलला कॉन्फरन्स भरतात. ठीक आहे, वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये काय करायला पाहिजे, खूप चर्चा होते आणि प्रत्यक्षपणे इम्प्लिमेंटेशनही काही कंट्रीजमध्ये होते. भारतही त्यामध्ये एक आहे. ठीक आहे, आपल्या देशामध्ये सुद्धा खूप अवेअरनेस आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी. ठीक आहे, मोठमोठ्या एमएनसी कंपनीज वगैरे खूप फॉलोअप करतात. इव्हन इन सम स्टेट्स, सम districts, they are following so many things which are contributing in the sustainable development. So if you have the doubt, please mute yourself and you can discuss with me. So if you don't have any doubt, let's proceed further for our next part. But before proceeding towards the next part, let me remind you, your next lecture is again taken by me only. Okay, I am going to take your next lecture. So between these two lectures, I will give you a short break of around 20 minutes now. Okay, our next lecture is at 3:15 ना, करेक्ट आहे? 3:15 ला असतं पुढचं लेक्चर. Yes, sir. बरोबर आहे. तो 3:15 ते 4:15 हे सुद्धा लेक्चर मीच घेणार आहे आणि त्या लेक्चर मध्ये आपण पुढचा महत्वाचा पार्ट स्टडी करू. तुमचा मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन झालंय, टनेल्स झाले डिस्कस करून. हॅलो हॅलो, टनेल्स और दी ब्रिजेस, आय थिंक ब्रिजेस झालेले नाही, टनेल्स मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन मात्र झालेला आहे तो पार्ट. बरोबर आहे? Am I right or wrong? Yes. Okay, so in our next lecture, we will start the last part of our chapter number 2, that is docks and harbors, and then ITS. The 2 points are left from our chapter number 2 only. Okay, but and also bridges. Bridges will take just 10-15 minutes to explain. So we are in our next session, we are going to discuss the last part. And in the next session only, I will take your attendance and that will be considered for the 2 hours. Okay, so please take a note of it also. At the next session, I will take your attendance and that will be considered for the 2 hours. Okay, so if you have the doubt with you right now, you can unmute yourself and you can talk. Else we will stop here at this particular point and then we will meet exactly at 3:10. Okay, 3:10, not 3:15, 5 minutes earlier, 3:10, because we are winding our session little bit earlier at
2:45 almost. We are winding up our session. So our next session will be there at 3:10. So with that note, I will conclude this session at this particular point. Thank you everyone for attending, and we will meet at 3:10. Thank you.